Okay, we have just completed screening the documentary, and as you can see from the third picture, here's a group of small group of people Yes. who have just enjoyed watching it. So let me, without further ado, let me just invite you to give us a 20-minute speech. Okay. But as I have to translate, you know, we need a translation. So, but for the sake of time saving, what I would like to suggest is instead of having a line by line translation, why don't I let you speak maybe a paragraph and then I translate it into a little bit summarized form. All right. Okay. Sounds good. Okay. All right. When I want to translate, I'll give you a sign. Okay. 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 All right. Please go ahead. All right. Well, thank you very much for watching our film. I hope that you got a lot out of it, and I hope that you will help to spread it in South Korea. South Korea is a country that has the potential to be a genuine leader in a world that is beset by crises, in a world where these crises of the widening gap between rich and poor, not just the climate crisis, but the extinction of species, the increase in toxic pesticides, chemical pollution, the increase in mining for high-tech technology, for lithium and other scarce resources needed to continue with a competitive globalizing path. With the mountains of plastic, which we now realize also plastic is a serious health hazard for human beings. Now, these multiple crises are escalating, and they had already been very serious before COVID. Now, COVID is offering us a very clear fork in the road, a fork in the road, very much along the lines of the film. Do we want to continue in this very competitive and destructive globalizing direction, or do we want to start turning towards something that understands the connection between humans and nature, the inextricable connection between the well-being, the health of the water, the soil, the trees, life, the health of life, and our health? We need a very, very clear, holistic analysis to understand why localizing is so important for a multitude of reasons. Should I stop there? Okay. 우선 뭐 한국의 뭐라고 할까요? 한국의 이제 이 시청자들을 만나게 돼서 반갑고요. 그 다음에 이제 특히 코비드-19 시츄에이션에서 한국은 굉장히 중요한 사례인 것 같습니다. 코비드-19 이전에 우리가 살던 세계는 세계화의 큰 물결 속에서 엄청난 자원의 소모를 유지하는 형태의 경제를 지속하면서 결국은 여러 가지 형태의 위기를 초래하는 그런 상황을 살고 있었죠. 이런 파괴적이고 그다음에 이 소모적이고 이런 세계화 과정을 과연 우리가 계속 지속하는 게 옳을까요? 혹은 여기 이제
코비드를 극복하고 포스트 코비드 상황을 예상을 하면서 우리가 다시 자연과 인간을 리커넥트 연결하고 또 생명의 건강을 회복하는 그런 방식으로 우리의 삶을 다시 이렇게 세워야 할까요? Okay, please go ahead. So, what we spell out in the film, this solution multiplier that is, broadly speaking, about strengthening local economies. These benefits have, for many people during COVID, become much clearer all across the world. Particularly women realized that it made sense to strengthen their local food economy, to pay attention to where the seeds were coming from, to try to protect the right to grow seeds that are adapted to your environment and that are allowed to regenerate. It is a terrible situation that in the mainstream global food economy, the seed supply is more and more manipulated by for-profit corporations to make sure that farmers have to buy new seeds every year. But in COVID, as the supply chains were threatened, there was an increase in awareness that it's rather dangerous to be so dependent on a global economy, which, as we showed in the film, is also a global economy based on the most insane practices of importing and exporting at the same time, the same product. A food economy where we have liberated, deregulated global corporations to make use of cheap labor somewhere else, so that food is being flown across the world to be processed. Fish to be deboned to China, apples flown to South Africa to be washed. This insanity of increasing those air miles to process food which is something people need every single day. We could not dream up a more inefficient, wasteful system that contributes to climate change as well as other environmental hazards. Okay. 지금 이제 그래서 아까 이어서 이제 말씀드리면 우리가 어떤 방식으로 건강한 삶을 회복할 것인가. 첫 번째 드린 이제 메시지는 결국은 이 솔루션 멀티플라이어라고 본인이 부르는 지역 경제의 강화. 여기에서 본인은 답을 찾고 싶다는 것이죠. 그래서 전 세계 어느 사회에서나 특히 여기 여성들이 많이 보여서 그런지 모르지만 특히 여성분들이 좀 강한 의식을 가지고 지역의 푸드 이코노미를 서포트하고 지역의 푸드 이코노미로 글로벌 푸드 이코노미를 이렇게 뭐라고 할까 대체할 수 있는 그런 방향으로 나가야지 않겠는가. 지금 현재는 국제적인 글로벌 푸드 코퍼레이션들이 국제적인 식량 기업들이 대규모의 식량 자원들을 고갈시키고 그걸 또 대규모로 식량 상품들을 만들어서 우리 밥상에 올라오는 것들이 다 지금 영화에서 다 보셨지만 영화 내용을 지금 사실은 염두에 두고 말씀하신 거죠. 우리 밥상에 올라오는 것들이 태평양 건너에서 가공이 돼가지고 넘어오고 이런 엄청난 글로벌 트래픽 때문에 그 에어 폴루션 같은 것도 굉장히 심해지고 있고 이런 것들이 결코 결과적으로 이건 굉장히 웨이스트풀하고 굉장히 낭비가 심한 형태의
푸드 서플라이 체인을 갖고 있기 때문에 이것이 결국 클라이밋 위기에도 안 좋은 영향을 끼치는 것 아니겠느냐. 그래서 이게 이제 로컬라이제이션으로 솔루션 멀티플라이 이 해결책을 찾고 계시는 것 같습니다. Okay, please go ahead. Okay. Well, in Local Futures, after the Economics of Happiness film came out, we had started to organize conferences around the world, including in South Korea. In Jeonju, for instance, we've had a conference every year for the last 6 years. And we organized conferences in Tokyo, in various cities in America. We were planning one with the new Mexican government in Mexico, in Brazil, and in Australia. So in several countries around the world, we were organizing these face-to-face conferences where we encourage people in different regions to come together to be exposed to a global voice. In other words, a number of people from around the world who were talking about the impact of global trade treaties on their national economies, on their local economies, and the people who were beginning to see the benefits of starting to shorten the distances that goods travel, especially food, but also other goods. And so these conferences were going on around the world. Then when COVID hit, we decided to launch what we call World Localization Day. In other words, to put on the map that all around the world there is a localization movement, but it's not being seen in mainstream academia or mainstream media. So in Local Futures, we are part now of a network of organizations trying to make more visible this reality that all around the world, people are coming together to strengthen their local economy with a central focus on food. Okay. 이런 이제 그 의도를 가지고 지역의 미래 컨퍼런스를 지난 6년 동안 전 세계 여러 곳에서 열어왔습니다. 도쿄나 미국의 여러 도시들, 멕시코, 브라질, 호주, 그리고 전주에서도 이 컨퍼런스를 했고요. 컨퍼런스를 통해서 사람들이 실제로 페이스 투 페이스로 만나서 세계 각지의 이슈들을 가지고 와서 서로 이야기를 나누고 특히 이제 식량 문제에 대해서 이야기를 하지만 식량 문제뿐만 아니라 다른 글로벌라이제이션이 가져오는 여러 가지 다른 이슈들에 대해서도 이야기를 나누고 있는데요. 불행하게도 이러한 우리의 노력들이 특히 월드 로컬라이제이션 데이라는 것도 지정을 해가지고 이런 메시지를 이제 전파하고 싶지만 불행하게도 우리의 이런 노력들이 주류 미디어에서는 거의 노출이 되지 않습니다. 주류 미디어들이 다루지 않는다는 얘기죠. 그래서 더더욱 우리는 우리의 이런 메시지를 더 여러 가지 다른 방법으로라도 더 알리고자 합니다. 그래서 이제 그런 노력 중에 하나가 오늘 이런 행사에 기꺼이 이제 응답을 하시는 거죠. Okay, go ahead. So instead of having these live face-to-face conferences, we were putting a program online. And I hope that you look at that if you haven't already. I was very happy that I was able to persuade some prominent, well-known people to join our program. So, for instance, Noam Chomsky, whom I studied with, Russell Brand, who has become quite supportive, Brian Eno, I don't know if these people are well known in South Korea. Jane Goodall, I think, would be known. George Monbiot. This year also Naomi Klein. I'm trying to think who some of the other well-known people are. Well, Vandana Shiva. I've worked with Vandana Shiva for the last
40 years, for the last 40 years, actually. So what's been very nice is that putting something online in many ways reached more people. And this year, which it just finished now, our World Localization Day program consisted of 30 groups in 30 different countries, including South Korea, putting on events in connection with World Localization Day. And because it was all across the world, the day was not just a day, it was actually a month or even more, a month of programs. And these programs included local food feasts. We were encouraging people around the world to invite a few friends, even if they were in lockdown in COVID, perhaps have an online dinner where they cooked primarily from local food and then perhaps joined a few friends online, or do it in the family, or where they could do it outside, a picnic. I think some of the biggest ones would have had a few hundred people, where people were able to do that. But it turned out that it was a wonderful, clear symbol, as well as a real demonstration of the importance of the localization movement. And so there were many, we asked people to register with Local Future, so we know that there were a couple of hundred of these, but we also know that there were several others that didn't register. So I hope you will look at this program again on our website and that you will try to spread the word. May I ask what the Global Localization Day is really about? Can you a little more elaborate? Yeah, well, the World Localization Day was our attempt to put this information online that we were sharing in the conferences before. It's basically sharing the information that's in the film, that the globalizing path is very destructive, and that the localizing path is not just a theory, but it's being implemented in practice. And so this was part of the program that we ran online last year, including people from the grassroots, activists, as well as well-known people. All of this is needed because in the media and in mainstream academia, you don't get to hear about it. And there's so much more happening than people realize. So it's very inspiring. This World Localization Day event is open to the public, basically. Yes. But the active participants of this event is around like 30 groups from 30 different countries. Yeah, it's more groups. I mean, in totality, there would have been probably about 100 people in one way. Groups, and some of them organizations. Some of them, for instance, in Japan, about 5 organizations got together to collaborate for a program with the idea of setting up a localization movement in Japan. Okay, right. Yeah. Same in Mexico, same in Brazil, and several countries. 그래서 이게 이제 주류 미디어가 이런 노력들을 외면하기 때문에 특히 이분들은 이제 자기들의 목소리를 더 넓게 퍼뜨리는 게 굉장히 중요하다고 보고, 따라서 면대면뿐만 아니라 온라인을 통한 이런 특히 코비드-19 상황에서는 더 그게 절실하기 때문에 온라인을 통한 여러 가지 노력을 펼치고 있는데, 그런 노력에 이제 상당히 국제적으로 유명한 분들도 같이 이렇게 힘을 보태주시고, 이분이 사실 제가 영역을 보니까 그 MIT 언어학과에서 언어학을 전공하신 분이에요. 그래서 이제 외국어도 여러 개를 하는데, 이분이 아마 자기 지도 교수까지는 아니었을지 모르겠는데, 노엄 촘스키라는 굉장히 유명한 그 언어학자가 MIT에 계시죠. 근데 그분이 이제 언어학으로도 유명한 분이지만 이제 정치적으로도 굉장히 그 약간 반미적인 메시지로 굉장히 유명하신 분인데, 그런 촘스키랄지 다른
뭐 네오미 클라인이라는 분도 말을 하는데 솔직히 저는 다른 분들은 잘 제가 아는 분은 없는 것 같고 나오미 클라인은 유명한 모델 아니에요? 네오미 캠벨이요. 그래서 이런 분들이 이제 힘을 합쳐서 그 힘을 실어주고 계시고 특히 이 월드 러플리케이션 데이 행사에는 지금 30개국에서 뭐 본인 말로는 이제 아마도 100개도 넘을 수 있는 여러 가지 형태의 단체들이 참여를 하고 있고 오픈 행사고 이 행사를 통해서 이제 여기 뭐 우리가 영화에 나왔던 그런 메시지들을 더 스프레드 하려고 애를 쓰고 있고 그렇습니다. 그런데 이 행사에는 또 로컬 푸드 페스트라는 거를 같이 이제 그 행사 안에 집어넣어가지고 각 지역마다 지역 생산물 가지고 이제 음식을 해서 같이 이제 나누고 먹고 하는 거를 온라인으로 서로 보여주면서 그런 온라인으로 연결된 푸드 페스티벌을 같이 하고 있다는 거죠. 그래서 이게 이제 어떤 데에서는 수백 명이 한꺼번에 모여서 그 피크닉처럼 하는 모습을 이렇게 보여서 같이 나누기도 하고 이런 노력을 하고 있다. 그래서 이러한 것들이 왜 중요하냐면 우리의 어떤 취지를 일종의 데몬스트레이션 해주는 것이기 때문에 효과가 있다고 생각을 한다 이런 이야기입니다. Alright, go ahead, please. There's just so much to talk about because there's so many elements, and I guess I want to stress again the human happiness, human well-being as a very, very important element. And I don't know how well known in South Korea Gabor Mate is. Gabor Mate. It's Gabor Mate. He's a Canadian, originally Hungarian, but living in Canada. And he's become very famous because of his work in trauma, drug addiction, depression, mental problems. And as many people in South Korea know, I have been warning about the epidemics of depression, suicide, anxiety that are spreading worldwide. And I of course, had this eye-opening experience in Ladakh over many years. And so I'm also very aware that in South Korea and in Japan, in many ways, this has reached among the worst level, but it's everywhere to be seen, and it's increasing, and particularly with young people. We have a very clear analysis to offer as to why this is happening and what we can do about it. Now, we need policy change. We need policy change that are fundamentally about limiting the power of global corporations, not to make life harder for the people in the corporations, because actually they're on a path of competition and unemployment. All the time when you have giant corporations merging, there are fewer jobs left. So the path we're encouraging of decentralization, allowing a multitude of businesses more connected to their country, to their language, to their place, that multitude of businesses can provide more meaningful jobs. But not only that, they can provide a sense of connection, a sense of belonging. And because we have studied this and understood the problem, we also offer people tools for starting right now, wherever you are, even before policy has changed. There are things that you can do as an individual, but the first step is to connect with others. The first step as an individual is to change the I to a we. And as you're doing now, meeting in a group, we encourage people to meet in groups that are ideally no bigger than about 20 people, between 3 and 20, of like-minded people
who live within maybe around half an hour's travel, so that you can meet regularly, ideally in each other's homes, to discuss how you can improve the situation for your own well-being, for your children, and for the health of the planet. We feel that one of the first steps that has to do with this epidemic of depression and unhappiness is to forge deeper connections between people. It's about moving out of the nuclear family to connect, ideally in intergenerational ways. Ideally, people would be meeting in family groups with children and old people there as part of building a group of support and deep connection. Gabor Mate, whom I mentioned as an expert on trauma and mental illness, understands that we evolved in intergenerational groups, just like I've been saying for 45 years. There's many different age groups together, not segregated into the peer group, where you just have 7-year-olds and 12-year-olds, and then later on 50-year-olds and 80-year-olds, all segregated. This is one of the main reasons for unhappiness and for a meaningless and unproductive life. Once we start reconnecting, first of all, we regain our humanity. It becomes a collaborative structure. I believe that in Korea and Japan, one of the reasons you are not even more damaged by this economic system is because you still have a bit more community fabric than, say, in England or the UK or even Sweden, where I grew up. But this has to be reinforced much more strongly, much more consciously. Now, Okay. Shall I stop there? Yeah. Okay. This man, Gabor Mate, is he still active in Yes. Canada? Okay. Yes, he is, and he's older than I am, but he's just coming out with a new book that looks at the economy as the problem. Is he a psychiatrist by profession? By training, he was a physician, an ordinary doctor, but he's become particularly focused on psychological problems. Okay. And yeah. So you have collaborated with him? Sorry? You have collaborated with him? Yes, and this was particularly this year. We had a conversation, which is online, an hour-long conversation, okay. That you can find on our website. 두말할 나위 없이 인간의 행복과 복지가 굉장히 중요한 요인인데요. 원래 헝가리 출신이지만 지금 캐나다에서 활동하고 있는 가보르 마테라고 하는 의사 선생님과 같이 협력을 해서 현대인이 겪고 있는 이런 여러 가지 형태의 트로마나 중독의 문제나 또는 정신적인 어떤 그 문제나 이런 것들이 야기하는 우울, 자살, 걱정, 근심 이런 것들이 이제 선진국, 후진국 할 것 없이 전 세계적으로 빈발하고 있는 문제인데 특히 한국과 일본도 여기서 예외가 아니라고 생각을 합니다. 어디서나 일어나고 있는 문제이고 특히 젊은이들에게서도 이런 문제들이 일어나고 있고요. 그렇다면 우리는 여기에 대해서 과연 어떤 대응을 할 수 있는가 해서 방금 말씀드린 이제 이 의사 선생님과 함께 같이 이제 여러 가지 프로젝트를 하고 있는데 결국은 우리가 이제 뭔가 이 policy change 정책의 근본적인 변화를 가져오지 못하면 이런 스트레스 상황을 개선할 수는 없지 않느냐. 그리고 이런 정책의 근본적인 변화를 유도하기 위해서는 글로벌 협력이 굉장히 필요하다. 왜냐하면 지금 사회 자체가 글로벌 코퍼레이션에 의해서 지배를 받고 있고 모든 게 글로벌라이즈 돼 있기 때문에 하나의 나라만 이렇게 독립해서 솔루션을 찾기는 한계가 있지 않느냐.
특히 젊은이들은 경쟁과 실업이라는 거에 굉장히 시달리고 있는 상황이고, 그로 인해서 어떤 그 sense of connection이랄지 이렇게 서로 이렇게 연결돼 있고 내가 어디에 belonging 이런 것들이 다 망가지고 있는 것이 이제 심각한 문제라고 생각을 합니다. 그래서 이제 우리는 뭔가 정책 변화를 유도할 수 있는 그런 어떤 방법이랄까 이런 것들을 제공하고자 하는데 사실 거기에 대해서 이제 구체적인 말씀은 없었어요. 근데 뭐 구체적이라고 한다면 뭐 정책의 변화라기보다는 이제 이런 상황을 호전시키기 위한 하나의 노력이라고 보여지는데 구체적으로는 이 분절화된 개인들을 이렇게 연결하려고 하는 그런 시도가 굉장히 필요하고 로컬의 수준에서 굉장히 필요하고 구체적인 예를 들자면 이런 어떤 디프레션에서 오는 문제들을 해결을 하기 위해서 혼자 이렇게 고립되어 있는 상황에서 뛰쳐나가서 또 가족 내에서만 이렇게 매몰되어 있는 상황에서 뛰쳐나가서 주변에 있는 사람들과 커넥션을 연결하는 것이 굉장히 중요하고 구체적으로는 30분 정도 거리 이내에 있는 그런 동네 사람들 중에서 3명 혹은 20명 정도의 소그룹을 같은 뜻을, 같은 어떤 니드나 이런 거를 가지고 있는 사람들끼리 그룹을 지어서 계속 디스커션을 하고 자기만의 문제로 갖고 있지 말고 같이 디스커션을 하고 그 과정에서 그 트로마로부터 이제 이렇게 벗어나려고 하는 노력을 하는 것이 굉장히 중요하다. 그거 봅니다. 그리고 이제 한국이나 뭐 일본은 이분이 이제 아무래도 서양 분이니까 그런 인식이 계신 것 같은데 그래도 런던이나 뭐 이런 서양의 국가에 비하면 아직은 이런 현재와 같이 글로벌화된 이코노믹 경제 체제에 있을 망정 그래도 서양에 비교하자면 아직은 좀 뭔가 그 커뮤니티의 어떤 그런 공동체적인 특성을 좀 더 가지고 있지 않을까 뭐 그렇게 생각을 합니다. 이렇게 말씀하시네요. 네, okay, go ahead, please. All right, well, I would say that one of the most difficult things as we move forward now is that we have very powerful multinational corporations that have more and more money and influence on media and academia, on science. And they have grown so big and so powerful, I would argue, because of blindness. I would argue that the average citizen, the average politician, the average scientist, the average CEO in the corporations have not been studying this global economic system as a system. Instead, the path has been more and more specialization, and this has been linked to larger and larger scale economic structures and systems. And I say that the single most important action today is what I call big picture activism, is that we spend the time to look at this bigger picture because it's not being done. Our government leaders, our business leaders are not doing it. And it's up to us to insist that we start adding up the picture, looking at the connections. And this is what we would like people to do in these groups when you meet, to support each other in a human way, but also to take the time out of terribly busy schedules. One of the most frightening things is that the time limits may be the reason why we are going to destroy ourselves, because almost no one now has the time to stop and think and look at the bigger picture. Okay. 불행하게도 이런 이제
매우 강력한 힘을 가진 다국적 기업들, 특히 뭐 그들이 자본도 가지고 있고 막강한 영향력 가지고 있고 미디어를 통제를 하고 있고 또 과학 등을 통제를 하는 이런 엄청난 규모의 다국적 기업들이 이제 사이즈도 크고 이제 강력한데 이런 상황에서 정치인, 과학자, 기업인 그리고 또 우리 일반 시민들 뭐 누구나 할 거 없이 이러한 글로벌한 경제 체제를 하나의 커다란 유기적인 체계로 보기보다는 각자의 전문화 영역에만 이렇게 좁게 집중을 하고 있는 것이 문제라고 저는 생각을 합니다. 왜냐하면 이렇게 우리에게 닥친 다 연결되어 있는 커다란 문제를 해결하기 위한 그런 솔루션을 이 각계 리더들이 고민을 하기보다는 자기 앞에 그 작은 분야에만 메모를 하고 있기 때문에 결국은 시민들이 나서서 목소리를 내는 수밖에 없고 그렇게 하기 위해서 우리는 서로 그룹을 지어서 서로 지지해 주면서 이 빅픽처 이 빅픽처라는 이야기는 본인의 저술에서도 계속 나오는데요. 그 큰 그림을 보고 그 큰 그림에서 큰 그림으로부터 뭔가 이 해결책을 모색을 해야 된다고 생각을 합니다. All right. Yeah. Shall I stop now? I mean, I just Maybe you can take some questions. yeah. From both your speech and then also from the films they have just watched. Yeah. All right, then I'll just turn it to the Q&A session briefly. Okay. Yeah. All right. 제 이야기는 여기서 마치기로 하고요. 지금 보신 영화나 혹은 또 본인이 잠깐 이제 피력한 의견과 관련해서 질의응답 시간을 좀 갖는 걸로 하겠습니다. 뭐 소감도 좋고 뭐 간단하게 말씀을 좀 해주시죠. 그거 안 돼도 뭐 할 수. 이걸로 하면 돼요. 이거 제 얼굴 안 보여줘도 되니까 이걸로 이제 해서 카메라 아주 좋습니다. 질문해 주시면. 저는 질문이 있는데 2019년도에 이제 금천에서 목생연합의 임정숙 대표님을 통해서 헬레나를 만났었어요. 예. 코로나를 겪으면서 사실은 선생님의 메시지가 굉장히 많이 생각이 나더라고요. 특히 어떤 지역으로 다시 돌아가라는 그 메시지가 여러 가지 영역에서 중요하구나라는 생각을 했고 저 같은 경우에는 지역에서 공동육아를 하고 있고 그 공동체가 굉장히 한 7년 정도 단단한 공동체라고 생각을 했는데 코로나를 겪으면서 굉장히 불안감이 들더라고요. 그래서 우리 공동체가 잘 만나지도 못하고 굉장히 외롭게 시간을 보냈었어요. 정말 간단한 공동체였다고 믿었는데 이 코로나 앞에서 굉장히 무너지는 걸 보면서 마음이 아팠고 이 부분들을 어떻게 좀 극복해야 될지라는 고민들이 요즘 많아요. 그래서 거기에 대한 Okay. Here, Miss Jo actually met you a couple of years ago at some different occasion where you were actually invited to come to the Kumcheon district in Seoul event, which I have no clear idea because I was not there. But anyway, she met you there, and while she has been passing the difficult times of COVID-19 because of this pandemic, she was reminded of your message of returning to localization or returning to local. Because she's been working as an activist for local movement and local community for many years. But because of the COVID-19 situation, she's been practically experiencing the collapse of the local communities. Because obviously, as you can easily imagine, that
they were not able to come together physically. So, and then this has not been a short period of time for over more than a year of period of time. The local activities have been all stopped. And she is feeling that at one time she felt the local communities were very strong and very, very strongly united and very strongly, formed. But now she feels they are just being collapsed in such an easy way, and she feels like she's concerning about that very much, and then asking whether you would want to give an advice. Yeah, well, I think there's no doubt that COVID has created a lot of pressure on the local communities, and that in many cases it's led to a breakdown. But I have so much information from around the world that it also led to a rise in awareness about the importance of local food and generally the local economy. It led to a situation where more people also slowed down a little bit, where they had a bit more time to think about things, where they had often family bonds. Very often children who were away at university or elsewhere came home to live with their families. There were many, many examples also of people staying in touch with their community group online, but making sure that people were looking after each other. And there's been a real appetite for leaving the city to live in a smaller town. So in most countries, there's been a flood of people coming into the rural towns or into the smaller towns, often creating some problems. But there is a very important opportunity now to build on that desire to ideally live in a smaller town, have more community, have more local food. In many parts of the world, bicycles were sold, in larger and larger numbers. And there is a clear increase in the desire for localization. Now, what's happening is that big business is responding to that by pushing the smart new city. And they're talking about local. They're saying you're going to have everything you need within walking distance. This is one of the many, many things that we need to be aware of, is that the smart new city is part of an overall picture that destroys farming, destroys smaller towns, and is structurally pushing everyone into fewer and fewer cities. It's extremely unhealthy, and it's not going to work because it's using, as I said before, more and more minerals, more and more resources to replace more and more people now with robots. So we have to be clear about the picture we need to present and the discussions we need to have in the social economy movement in order to present clearly a picture that is truly more community-based, more ecological, more socially, spiritually, psychologically beneficial and necessary. I don't know, it's a long answer. There's a lot more to say, but Okay. All right. 지금 그 로컬 지역의 이제 이 공동체들이 이렇게 부서져 나간다든지 그런 느낌이 있을 수가 있지만, 사실 자기가 듣기로는 또 세계 각지로부터 듣는 약간 희망적인 뉴스는 코비드 19이 오히려 사람들을 슬로우 다운 시키고 정신없이 이렇게 살던 데서 일단 약간 이렇게 한숨 돌리게 하는
그런 거, 그 다음에 오히려 또 로컬의 중요성을 한번 생각하게끔 만들어주는 거. 뭐 어디 나가지를 못하고 갇혀 있게 되니까. 또 흩어져서 살던 가족들이 뭐 외국 유학 갔던 학생들도 집으로 돌아오고 이러면서 이제 가족과 또 같이 뭉쳐서 시간을 보내게 된달지 이런 경험들을 예상치 않게 오히려 이 팬데믹 때문에 하고 있다는 그런 소식들을 자기가 많이 접하고 있고 또 사람들이 오프라인 미팅이 깨졌지만 여전히 온라인으로 계속 어떻게든 미팅을 지속하려고 노력을 하고 있고 그 다음에 뭐 그런 것들을 본인은 이제 자기는 이렇게 긍정적으로 바라보고 있다고 말을 하고요. 또 작은 도시나 작은 마을에서 살고자 하는 어떤 그런 의욕이나 욕심이 굉장히 강하다는 소리를 많이 듣고 있고 오히려 지금 이런 팬데믹이 그런 의욕을 이렇게 강화시키는데 어떤 하나의 중요한 계기나 기회가 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그래서 작은 도시, 보다 많은 형태의 공동체들, 거기에는 뭐 이렇게 자전거를 타고 같이 다닐 수 있는 그런 형태의 마을 공동체 이런 것들에 대한 그 욕망이 있고 이런 것들이 이제 긍정적인 사인이라고 한다면 그럼에도 불구하고 이제 큰 빅 비즈니스들이나 혹은 이제 중앙 집권화된 정부는 이른바 스마트 시티라는 거를 건설을 해가지고 오히려 점점 더 이렇게 집중화시키고 작은 도시에 많은 사람을 몰아넣는 그런 형태의 도시화를 지지하는데 저는 당연히 거기에 반대고 그와는 다르게 작은 도시들을 많이 작은 도시를 많이 형성하고 발전시킴으로써 심리적, 생태적 안정을 취할 수 있다고 생각을 합니다. 이게 뭐 질문에 대해서 너무 정확한 답이 됐는지 모르겠으나 그런 생각을 나누고 싶습니다. 또 뭐 질문 네네 네 성함이 어떻게 되시죠? 네, 네, 노시농구 네. 서울은 세계적으로 시대가 지역에서 자기 가족들이나 내가 이제 먹을 정도의 작은 상자와 이런 정도를 넘어서 남한테 팔고서도 할 수 있을 만한 규모의 도시 농업이 가능하고 한지 예를 들면 우리 서울에 부착할 만한 그런 다른 사회 같은 all right, I've just got another question. Do you have a clear sound from me? Yeah. Okay, great. From Ms. Nam Jongyo here. She's also representing a cooperative here. Her question is about urban agriculture. Seoul is a huge metropolitan, as you know, and some people are doing like a family level, very, very tiny scale, food growing, like in small pot in the household. But beyond that, do you think even in the city like Seoul, a urban agriculture from which you can actually trade the products among neighbors, would that be possible? And do you have any examples for that kind of urban agriculture from other cities? There are some, again, depending on how dense the cities are,
Certainly in Australia, there are some. But I worry about big business promoting urban agriculture, and that we as citizens and human beings need to be aware that we need to establish a better relationship between city and country. Ideally, policies would change. So instead of Seoul continuing to grow and grow and grow, and you try to have some urban agriculture, there would be policy support that would allow instead a movement in the opposite direction, so that there would be smaller towns and cities that could have a much smaller ecological footprint and have a relationship with the land around them, particularly with farming. I Okay. hope that you will think about the social economy. When you add the ecological dimension, it really becomes the local economy, because for ecological reasons, we need to decentralize. We need to support smaller towns, smaller businesses, smaller farms, diversified farms. I Okay. hope we look at a short film we made. It's only about 2 minutes, but we are doing what other people are not doing, which is contrasting the global food economy with more localized food economies. Okay. And Right. I really think that's where you need to be putting your energy. So you are suggesting that it's actually better to establish a better cooperative relationship between the urban residents and then the surrounding, like the small Yes, agricultural farming households, yeah. instead of developing a urban farming by the urban residents themselves. However, I do want to add that everywhere, even in a small apartment, growing something in a pot or on a windowsill is a very good recommendation for people. It's a very healthy, Yeah. spiritually and practically. So we definitely want to encourage that as well. Okay. But, Okay. yeah. All right. I see. 그래서 이 도시농업에 대해서 지금 이제 남종여 대표께서 물어보신 것처럼 이렇게 세계적으로 인구 밀도가 높고 이런 서울 같은 도시에서도 과연 도시농업이 이게 가능할까? 그런데 이제 가족 집에서 콩나물 키운다, 집에서 화분에다가 상추 키워서 좀 먹고 이런 정도가 아니라 조금 사이즈업하게 해서 팔기도 하고 그런 질문을 하셨는데, 그런 사례가 호주에도 없지는 않지만 저의 생각은 도시 밀도에 아무래도 좀 걸리지 않았을까? 근데 이제 도시 밀도를 생각을 해본다면 서울과 같은 이제 고밀도 도시라면 그런 형태의 도시 농업보다는 서울 근교의 작은 농촌과 서울의 주민들이 보다 협력적인 관계를 구축을 해서 서울 시민들이 말하자면 그 대기업이 운영하는 해외로부터의 농산물을 소비하기보다는 작은 마을을 살려주고 같이 이렇게 성장하는 그런 형태의 협력 관계를 형성하는 것이 보다 중요하지 않을까 생각을 합니다. 또 무엇보다도 서울과 같은 대도시가 더 이상 통치하는 것을 멈추는 것이 중요하다고 보고요. 근교 농업과 이제 밀접한 관계를 형성을 하는 것이 생태적으로도 굉장히 중요하고 또 작은 도시를 지지하는 그런 효과가 있다 이렇게 생각을 하고요. 그렇지만 가족이 직접 그런 이제 그런 형태의 작물 재배랄지 이런 것도 역시 좋은 일이라고는 생각을 합니다. 그런 답을 하시네요. 또 다른 질문이 있으실까요? Okay. So, I think with watching this wonderful documentary and then having even if it is pretty brief and short,
having this opportunity seems to be quite nice for every one of us today. So I think we can complete this session unless you want to add some more remark. No, I would just like to encourage you to look at some of the materials on our website, and maybe particularly that very short food system film. It's only about 2 minutes. I see. That little film you should help to circulate. Mm. I could give you 100 reasons why focusing on shifting the food system is the single most important thing we can do. Okay. But for that, we need the big picture, to understand. And that little film spells out some of it. Well, today I get the impression that for the preparation of this event today, I checked out your books and your websites and things like that. And then I got the very good impression that your localization movement is very much focusing on food supply system, which is more practical, at least to me. So we'll try to, maybe right after this, we'll try to share your video. Okay. While we are here, we are going to share some food together here, by the way. So maybe you can show both these little ones. There's the animation, and then the local food system, the local food system. Okay. It looks like the global food system versus the local food system. Okay. All right. Thanks Thank for joining us today. Thank you very much. Thank you. Thank you for your work. Thank you. I hope we can collaborate more. All right. Okay. Thank you. Bye. Bye. 사진 하나 찍을 거였네.